the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. As we sing, holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. As we sing, holy, holy, holy. As we sing, holy, holy, holy. As we sing, holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more love.
his wife. What shall separate us from the love of God? Church, he says nothing. Nothing in this life shall separate us from the love of God. Why is your soul cast down? Is it because you are alone in the church? Is it because the church is empty? Why are you cast down, church? He's holy. Because the one who is you is greater than the one in the world. We are more than conqueror. God is with us, church. Don't let your soul be cast down. He is holy. He said, I will never leave you nor forsake you. Because his love is so great. If not for his love, we would not be here today. Even if your wife abandoned you, even if your husband abandoned you, even if the members abandoned you, even if your co-workers abandoned you, church, don't let your soul be cast down. Because God is with you. Because he's always with you. Even if you're alone. His name is Yahweh. Thank you, Father. Father, we bless your name once more again for a day like this. For bringing us, oh God, to worship you, to give you all the glory. Father, we have prayed, we have interceded, we have worshipped. Father, this is a time for us to listen to your word. I pray, oh Lord, that we speak to your people. Let your word, Father, oh God, once more again, rebuke your people, exhort your people, and instruct us, oh God, in righteousness. We bind and silence any spirit of darkness from north, from south, from east. Worries, oh God, in the heart of the people, in the mind. Disturbance, oh God, from phones. We bring them, oh God, under the captivity to the obedience of Christ. Father, I pray that you may be exalted in this altar. I pray that, Father, oh God, you may be increased in this altar. Let me vanish, oh God, so that we speak to your people. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Amen, church. Amen. Clap for Jesus. Applaudissements pour Jésus. Clap for Jesus, church. Applaudissements pour Jésus. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Hallelujah. Amen. Hallelujah, church. Amen. You know, there was a one man of God Il y avait un homme de Dieu who once said that qui a dit that the Bible is practical. que la Bible est pratique. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. He said that the Bible is practical. Il a dit que la Bible est pratique. And indeed it is. Et réellement, c'est pratique. Praise the Lord. Amen. You see, now is spring. Vous voyez maintenant, c'est l'automne If I'm not mistaken, or summer. et c'est l'été. Spring, thank you. Hallelujah, church. Amen. So it's no more cold. Il ne fait plus froid. Hallelujah, church. But still, hallelujah, church. But still, we are under our blanket. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Sometimes we think that it is the weather. Parfois, nous croyons que c'est le climat. Hallelujah, church. Sometimes we think that it's the weather. Parfois, nous croyons que c'est le climat. So we accept, okay, it's the weather. That's why the church is empty. Alors, on accepte que c'est le climat. C'est ainsi que l'église est vide. But now it's hot. Mais maintenant, il fait chaud. So what will you say? Qu'est-ce que tu vas dire? Hallelujah, church. Amen. What are we going to say now, church? Usually when so that's why people go out. Hallelujah, church. Even if you don't have money, you want to go to the shop to go and buy. Même si tu n'as pas de l'argent, tu vas aller vers le shop. So this is the time that people should actually, the church should be full. C'est le temps où l'église doit être plein. But it is worst. Mais c'est le pur. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. May God forgive us. Que Dieu ait pitié de nous. Hallelujah, church. Let's open our book today Ouvrons nos Bibles to the book of Ecclesiastes. dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclesiastes 7. Ecclésiaste chapitre 7. We'll take our reading from Ecclesiastes 7:29.
Ecclésiaste 7, verset 29. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. You see, when Apostle Paul said that in that moment, what shall separate us from the love of God? Lorsque l'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? You know, the more you dwell on it, De plus que tu restes là, the more you analyze it, de plus que tu analyses cela, the more you meditate upon it, de plus que tu médites sur cela, you will understand what he was trying to tu say. vas comprendre ce qu'il voulait dire. I have a church. And the Bible says somewhere, Et la Bible dit quelque part, when the Son of Man will come, lorsque le Fils de l'homme va venir, it will be like in those days. ça va être comme à l'époque, It will be like in the time of Noah. ça va être comme au temps de Noé, He said it will be like the time of Lot, ça va être comme au temps de Lot. where people were buying, Lorsque les gens achetaient, where people were getting married, lorsque les gens étaient en train de se marier, where people were buying cars, lorsque les gens étaient en train d'acheter des voitures, when the church was empty. lorsque l'église était vide, It will also be like in this time. ça va être aussi de la même manière à cette I have a époque. church. Amen. That's why Apostle Paul said that what can separate us from the love of God? Et si l'apôtre Paul dit que qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? And those things can separate us from the love of God. Est-ce que ces choses peuvent me séparer de l'amour de Dieu? And those things can separate us from not us to be in the presence of God. Est-ce que ces choses peuvent nous séparer qu'on ne puisse pas être à la présence de Dieu? Nothing. Rien. Are you a church? Are you a church? Because even if you are tired yesterday Parce que même si tu es fatigué d'hier, and today you have to report to work, et aujourd'hui tu dois aller au travail. 8 o'clock or 7 o'clock you'll be at work. 8h ou 7h, tu dois être au boulot. Are you a church? Ecclesiastes 7, verse 29. Ecclésiaste 7, verset 29. You can read for us. May God bless his name in Jesus' name. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. In the book of Ecclesiastes 7, verse 29, Dans le livre d'Ecclésiaste 7, verset 29, Solomon, who was one of the wisest men, Salomon qui était l'un des hommes sages, we know that his wisdom was from God. nous savons que sa connaissance venant de Dieu. And I used to say that it's like God opened when and he deposited that wisdom. Et comme j'aime dire auparavant, c'est comme si Dieu a ouvert son cerveau et il a mis la connaissance là-dedans. Are you a church? Amen. So Solomon, who was the wisest man who ever lived, Alors Salomon qui était l'homme le plus sage, he said that truly, this only have I found, that God made men upright, but they have sought out many kings. Are you a church? Amen. This only, Ceci seulement, have I found. ceci seulement que j'ai trouvé. That means that Solomon has searched a lot of things. Cela veut dire que Salomon a cherché pour plusieurs choses. Are you a church? He has tried to study a lot of things, Il a essayé d'étudier plusieurs choses. but at the end he did not find conclusion. Mais à la fin, il n'a pas pu conclure. Are you a church? He has tried to go left and right, Il a essayé d'aller ici et là-bas, but he did not find any substance. mais il n'a pas trouvé une substance. Then he said that this only have I found, that God made man upright. Et il a dit que c'est si j'ai trouvé que Dieu a créé l'homme juste. But Mais that means that the first statement falls away. cela veut dire que les premières sentences n'ont plus de valeur. But they have sought out many kings. Are you a church? Amen. He said they have sought out many schemes. Thank you, Pastor. Are you a church? Amen. And can you please read it in, where is the NIV? Read it also from NIV. Amen. Let me read. I read in the name of the Lord. Amen. This only have I found, God made mankind upright, but men have gone in search of many schemes. NIV. NIV. Amen. And King James Version, the old one. Who is it? There's a word that.
Are you at church? Amen. Okay, let's proceed. Because in another version, it says that it talks about invention. Parce que dans d'autres versions, il parle d'invention. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. So, it is very crucial when Solomon said that this only, that is one thing, Cela veut dire une chose, only one thing, une chose, that God made men upright. que God made men upright. Dieu a créé l'homme juste. But they have sought out a lot of schemes. Amen. Mais ils ont détourné. Now, open Genesis 1 verse 27. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse 1, verset 27. Genesis 1 verse 27. Genèse 1, verset 27. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Are you at church? Amen. Then in verse 31, the Bible says that Genesis 1:31, then God saw that everything that he has made, and indeed it was very good. Are you at church? Amen. Because God himself is good. Parce que Dieu lui-même est bon. Because God himself is upright. Parce que Dieu lui-même est juste. According to Psalm 25 verse 8, Selon les livres de Psaume 25, verset 8. the first line, the Bible said that David in that psalm, he said that God himself is good and upright. Are you at church? Amen. Are you at church? Amen. So someone said that only one thing that I found, that God made men upright. Et Salomon dit qu'il y a qu'une chose que j'ai trouvé, que Dieu a créé l'homme d'être juste. And the Bible tells us that God himself is good. Et la Bible nous dit que Dieu lui-même est bon. And David in Psalm 25 verse 8, first line, he said that good and upright is the Lord. Et David a dit que le bien et le meilleur est le Seigneur. Are you at church? Amen. So good and upright is the Lord. La Bible il a dit que bien et toi et le Seigneur. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Now the question that we can ask ourselves, Amen. how do you know that Adam was upright? Alors la question qu'on doit se poser, c'est que comment est-ce qu'on connaît qu'Adam était droit? Are you at church? Amen. Someone said that God made men upright. Salomon dit que Dieu a créé l'homme d'être droit. Praise the Lord. It's like I said that this sister, she's good. C'est comme si j'ai dit que cette sœur ici est bonne. Are you at church? It is a statement that I made. C'est ce que je dis. It is a statement that I made. C'est ce que je dis. But is really that sister good? Est-ce que cette sœur est réellement bonne? Are you at church? Are you at church? Now let's see the Bible that indeed Adam was upright. Et regardons la Bible comme il dit que réellement Adam était droit. Praise the Lord. Praise the Lord, church. Even though that Genesis said that God created man in his own image. Même dans ce livre de Genèse, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Even though Même si in that Genesis 1:27, dans ce livre de Genèse 1, verset the 27, Bible said that God made man in his own image. la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Are you at church? Now, in search to find that Adam was indeed upright, Mais dans la recherche pour voir qu'Adam était réellement droit, let's see Genesis 2 verse 18. regardons le livre de Genèse 2, verset 18. Praise the Lord. Genesis 2 verse 18. Genèse 2, verset 18. Let's see what the Bible says. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. Are you at church? Amen. And the Lord God said, Et le Seigneur Dieu s'est dit, it is not good that man should be alone. il n'est pas bon que l'homme puisse être seul. I will make him a helper. Je vais le secourir. I will make him a helper Je vais créer quelqu'un pour l'aider. comparable to him. Are you at church? Amen. Now, this is God speaking. C'est Dieu qui parle. That means that in the next verse, Cela veut dire qu'au verset suivant, are you at church? God should now bring a wife to Adam. Are you at church? Dieu doit maintenant emmener une femme vers Adam. Logically, but in verse 19, Et au verset 19, the Bible says, la Bible dit, out of the ground, sortant de la terre, out of the ground, the Lord God formed every beast of the field
and every bird of the earth, and brought them to Adam to see, and the church, to see what he would call them. In verse 18, God said that it's not good for man to be alone. Au verset 18, Dieu dit que ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. I'll make him a helper. Je vais créer quelqu'un qui va l'aider. And the church, logically, in verse 19, the Bible should have said that now God brought a wife. Logiquement, au verset 19, la Bible devrait dire que Dieu a amené une femme. And the church, but the Bible said that out of the ground, Mais la Bible dit qu'en sortant de la terre, God made beasts and birds Dieu a créé des animaux et des oiseaux. and brought them to Adam Il les a amenés vers Adam to see pour voir. how he would call them. And the church, Amen. that means that God was there looking to see how he called them. Cela veut dire que Dieu était là, il était en train de regarder pour voir comment est-ce qu'il a eu. And the Bible said that the name that Adam gave to the beasts and the birds, Et la Bible dit que le nom qu'Adam a nommé les animaux et it les oiseaux, was the same that God has in his mind. Are you a de la church? même manière que Dieu avait sur ses pensées. Are you a church? Praise the Lord. God said it's not good for this man to be alone. Dieu dit que ce n'est pas bon pour cet homme ici d'être seul. In that verse 19, the Bible should say that no, God brought him a wife. Au verset 19, la Bible devrait dire But que the Dieu a Bible amené said une that femme. God brought the beast and the bird of the earth, he brought to him. Mais la Bible dit que Dieu a amené des oiseaux et des animaux et les a amenés vers lui. Now to see how he will call them. Pour voir comment est-ce qu'il va leur appeler. I'm a church. That means that in Adam, Cela veut dire qu'en Adam, there were two forces in him. il y avait deux forces en lui. I'm a church. Because God wanted to see how he would call Parce them. que Dieu voulait voir comment est-ce qu'il va leur appeler. If the name he would give to them would have been a name in God's mind, a proper name. Si ce nom qu'il devait le nommer devrait être le même nom que Dieu avait sur ses Or would have been the opposite. bien ça devrait être l'opposite. I'm a church. I'm a church. That Bible said that God is to see how he would call them. C'est ainsi que la Bible dit que pour voir comment est-ce qu'il devait les rappeler. And in verse 20, the Bible says that so Adam gave names to all cattle, to the bird of the earth, and every beast of the field. But for Adam, there was no found a helper comparable to him. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. That tells us that indeed Adam was upright. Cela nous montre que réellement Adam était un homme droit. Praise the Lord. He was upright. Hallelujah, church. Il était un homme de droiture. Praise the Lord. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. If you go to the book of Genesis 4, I think 6, Si vous regardez le livre de Genèse 4, verset 6, of 5, 6, 5 ou 6, God said to Cain, Dieu a dit à Caïn, God said, sin is at the door of your heart. il dit que le péché est à la porte de ton cœur. That means that God was also there looking. Cela veut dire que Dieu était aussi là en train God said that you have to master it. Dieu a dit que tu dois contrôler cela. Don't let this sin take over you. Ne laisse pas que ce péché puisse te contrôler. The same way that God was next to Adam when he said, well, to see how he would call them. De la même manière que Dieu était à côté d'Adam pour voir la manière qu'il devait les rappeler. I am a church. Amen. I am a church. Amen. So that tells that statement of a Solomon, it is indeed true. Cela nous montre que ce que Salomon avait dit, c'est réellement vrai. Praise the Lord. Praise the Lord. So to see how he will call them. Pour voir comment est-ce qu'il devrait les rappeler. So God brought them to Adam, Alors Dieu leur a amené vers Adam. and Adam named them accordingly. Et Adam leur a nommé Whatever the name he gave, so it was. tous les noms qu'Adam leur a nommés étaient ces noms-là. Hallelujah, church. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. So that means that Adam, there were two forces in him, Cela veut dire qu'il y avait des forces en Adam. good and evil. Les bien et les mauvais. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Now, the question that we can ask ourselves, La question qu'on doit nous demander, when Solomon said that in that Ecclesiastes 7, 29, lorsque Salomon avait dit dans ce livre d'Ecclésiaste 7, 29, that God made men upright, but they have sought out many schemes. What is schemes? Our church. Amen. What is schemes? What is that? What is schemes? C'est quoi ça? Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen.
other version, you find that the Bible talks about invention. Dans d'autres versions, la Bible parle des inventions, Are you at church? It talks about invention, schemes. des schémas, des inventions. Praise the Lord. Amen. So you see, when scheme it is something, I said that it is something. I said it is an organized plan. Amen. It is an organized plan for doing something, especially attached with evil. Les schémas, ce sont des plans organisés qui est attaché à faire du mal. Are you at church? Amen. So when you look properly in that, Alors, lorsque vous regardez en cela, there is something evil in it. il y a quelque chose de mauvais là-dedans. There is something illegal in it. Il y a quelque chose de maléfique là-dedans. Are you at church? In order to achieve a goal. Afin qu'ils puissent achever le but. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. It's like that's when in other version it talks about invention. C'est comme dans d'autres versions, il parle des inventions. What is invention? C'est quoi inventer? Is to bring something into existence. C'est amener quelque chose en existant. It's like something was not there, then you create that thing. C'est comme si quelque chose qui n'était pas là, mais tu crées cette chose. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. That is invention. C'est ça l'invention. To imagine something. D'imaginer quelque chose. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Now, in Genesis 3, Alors en Genèse 3, can you put it about? In Genesis 3, 6 to 7, en Genèse 3, versets 6 à 7, the Bible says that, so when the woman saw that the tree was good for food, and it was pleasing to the eye, and desirable to make one wise, she took of it fruit and ate. She also gave to her husband with her and ate. Then the Bible says what? Then the eye of both were opened. Are you at church? Amen. The eye were opened. They will know the story down. On connaît l'histoire. Are you at church? Amen. What has happened after that? Qu'est-ce qui est arrivé après cela? Adam was separated from God. Ils étaient séparés de Dieu. Adam brought death. Are you at church? Adam a apporté la mort. Adam invented death. Adam a inventé la mort. Are you at church? Because after they consumed that fruit, Parce qu'après avoir consumé ces fruits, the Bible said that when God came in the morning, la Bible dit que lorsque Dieu était venu le matin, He called Adam. il a appelé Adam. Then He said that I heard you, then I heard myself. Et Adam a répondu que je t'ai écouté et je suis allé me cacher. Then God said, who told you Et Dieu a dit que qui t'a dit? that you were naked? He said I was naked. But who told you were naked? Adam dit que je suis nu. Dieu a dit que qui t'a dit que tu es nu? Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. He said because I'm naked. Il dit parce que je suis nu. Adam was separated with God. Adam était séparé de Dieu. And God told him Dieu lui avait dit personally, personnellement, you may eat of all this fruit, tu peux manger de tout arbre, but not this. mais pas cet arbre. Hallelujah, church. Hallelujah, church. You may eat of all, but not this. Tu peux manger de tout arbre, mais pas de cet arbre. He has a direct instruction from God. Il avait écouté l'instruction venant de Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. It's not like when God brought the birds to him to name. Ce n'est pas comme Dieu avait amené des animaux et des oiseaux vers lui pour les nommer. It's not like when God was testing him because it was a test. Parce que ce n'est pas comme si Dieu était en train de les tester, parce que c'était un test. It was a test when God brought those birds to see how we name them. C'était un test pour Dieu pour voir comment est-ce qu'il va les nommer. We see that how he passed that test. On a vu comment est-ce qu'il a passé ces tests. Hallelujah, church. But now when God said that don't eat this fruit, Maintenant, lorsque Dieu avait dit qu'il ne mange pas de cet arbre, the Bible said that they ate of it. la Bible dit qu'ils ont mangé de cet arbre. Hallelujah, church. Amen. That tells us that Adam invented death. Cela nous montre qu'Adam avait inventé la mort. That tells us that Adam has sought out many inventions. Cela nous montre qu'Adam a apporté plusieurs inventions. That tells us that Adam has seek a lot of schemes. Cela veut dire qu'Adam a planté plusieurs schémas. Remember what Solomon said that only one thing have I found.
Rappelez-vous que ce que Salomon a dit, il n'y a qu'une chose que j'ai trouvée. God has made men upright, Dieu a créé l'homme d'être droit. but they have sought a lot of schemes. Mais ils ont cherché plusieurs schémas. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. The fall of Adam was voluntary. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. The fall of Adam. Adam, les tourments d'Adam, Hallelujah, church. It was willingly. c'était It was volontaire. not a mistake. Ce n'était pas une erreur. Hallelujah, church. Amen. Because God himself told him. Parce que Dieu lui-même l'avait dit. But still he went ahead. Mais il a continué. He went ahead and ate the fruit. Il est allé, il a mangé de cet arbre. He listened to his wife. Il avait écouté de sa femme. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Amen. Whereas he was able to name the animal according to God's mind. Mais il était capable de nommer les animaux selon les pensées de Dieu. Hallelujah, church. Amen. He was able to give the name to the birds according to God's mind. Il était capable de nommer les oiseaux selon les pensées de Dieu. He was able to differentiate that this is not my helper, this is the beast, this is my helper. Il était capable de différencier entre celui-ci n'est pas celui pour m'aider, celui-ci c'est un animal. But when God said that, don't eat of this, Mais lorsque Dieu a dit qu'il ne mange pas de ceci, he still went ahead. il est allé. And Adam has seen a lot of invention. Et Adam, maintenant, il a créé plusieurs inventions. Adam's fall, it is voluntary. La chute d'Adam est volontaire. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. It was in the Garden of Eden C'était au jardin d'Éden, when everything was there. lorsqu'il y avait, là où il y avait toutes choses. There was food. Il y avait la nourriture, There was gold. There was gold. il y avait de l'or. All these resources were there. Toutes ces ressources étaient là. Hallelujah, church. Amen. Riches was not his problem. La richesse n'était pas son problème. Stability was not his problem. La stabilité n'était pas son problème. Hallelujah, church. Good health was not his problem. La bonne santé n'était pas son problème. He has all these things. Il avait toutes ces choses, Yet he sought a lot of skill. mais il est allé pour créer d'autres schémas. Hallelujah, church. Yet he invented death. Mais il est allé pour inventer la mort. Hallelujah, church. Provision was there in the Garden of La Eden. provision était présente au jardin d'Éden. Security was there in the Garden of La Eden. sécurité était présente au jardin d'Éden. Hallelujah, church. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. But yet, Mais he still went and seek a lot of invention. il est allé pour chercher d'autres inventions. Hallelujah, church. It's like Cain. C'est comme Caïn. Cain was a great farmer. Caïn était un grand fermier. Hallelujah, church. He was skilled. Il était un grand fermier. He was skilled. Il était un grand fermier. Praise the Lord. Amen. But yet he invented his brother death. Mais il est allé pour inventer la mort de son frère. Praise the Lord. When God said that the sin is at the door of your heart, Lorsque Dieu a dit que le péché est dans la porte de ton cœur, master it. tu dois le maîtriser. Otherwise, it will take over you. Sinon, il va te corrompre. But the Bible said that when they were in the field, Mais la Bible dit que lorsqu'ils étaient sur la ferme, when they were in the field, lorsqu'ils étaient au terrain, every church, they were talking, every church. ils étaient en train de parler. Then he took a stone, he hit his brother. Il a pris une pierre et il a frappé son frère. That means that as they were busy talking, he was busy processing in his brain. Cela veut dire que lorsqu'ils étaient en train de parler, processer ces choses-là dans son... Hallelujah, church. As the brother was talking to him, he was saying that how should I kill this brother? Lorsqu'il était en train de parler avec son frère, il regardait comment tuer son frère. Hallelujah, church. Amen. Whereas God made men upright. Mais Dieu a créé l'homme. Whereas God made men upright. Lorsque Dieu a créé l'homme d'être But they droit, have seek a lot of skill. ils ont allé chercher d'autres schémas. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. So he was processing in his mind how to kill his brother. Alors il était en train de processer ces choses-là, comment tuer son frère. Then the Bible said that he took a stone. Et là, la Bible dit qu'il a pris une pierre Then he hit his brother. et il a tué son frère. Hallelujah, church. So physical blessing is not our problem, church. Alors, les bénédictions physiques n'est pas notre problème. Spiritual blessings are not our problem. Les bénédictions spirituelles ne sont pas nos problèmes. Because even the Bible said that in that Genesis that God blessed them. Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse que Dieu les a bénis. Hallelujah, church. That God blessed Que them. Dieu les a bénis. But yet Adam brought death. Mais Adam a apporté la mort. Hallelujah, church. Amen.
Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Open a second Samuel 11. Ouvrons le Bible au livre de 2 Samuel chapitre 11. 11 verse 14. 11, 14. Praise the Lord. Hallelujah, church. Amen. So this is the story of David Alors, ceci est l'histoire de David that we all know. que nous connaissons tous. If you read it from the beginning, the Bible said that it was in that season La Bible dit que c'était à cette saison when the king was supposed to go to war, lorsque le roi devrait aller pour la guerre, but he didn't go. mais il n'était pas allé. You know what happened? How he fell into fornication and adultery with Bathsheba. Nous savons comment est-ce qu'il est tombé à l'impudicité. Praise the Lord. Gloire au Now the Seigneur. Bible said that when he discovered that Uriah's wife was pregnant, Maintenant, lorsqu'il a découvert que la femme était enceinte, now in order to conceal that evil deed, maintenant pour cacher cette mauvaise œuvre, the Bible said that he called Uriah from the place they were fighting. la Bible dit que maintenant il a appelé Uriah de la place de bataille. Then when Uriah came, Alors lorsque Uriah était arrivé, he invited him. il l'a invité. The Bible said that La Bible dit que he made Uriah to drink, il a fait de sorte que Uriah puisse boire, to be drunk, qu'il puisse devenir in order to go home, afin qu'il puisse aller à la maison, so that in that process that by the time the pregnancy came, they will say that it was his. afin que lorsque la grossesse va grossir, on va dire que c'était de Uriah. Hallelujah, church. Amen. You see, Adam was processing evil in his mind. Vous voyez de la manière dont il était en train de mettre de mauvaises processions sur son pensée. The Bible said that 2 times it failed La Bible dit qu'il y avait 2 fois que ça a échoué. because Uriah did not go home. Parce que Uriah n'était pas allé à la maison. He slept up at the door. Il a laissé endormi à la porte. The following day, when David was aware that no, he did not go home, he did the same Et things. le jour suivant, lorsque David a appris qu'il n'était pas allé à la maison, il a fait la même chose. Hallelujah, church. Amen. Still, the plan did not work. Mais sur, le plan n'était pas. The plan did not work. Ces plans-là avaient échoué. Hallelujah, church. Amen. Now, in that verse, Maintenant, ces versets, 2 Samuel 11 verse 14. 2 Samuel 11, 14. Now, David realized that no, the only thing for me to do Alors, David a vu que la seule chose pour moi de faire, is to kill this man. c'est d'éliminer cet homme. Hallelujah, church. Whereas God has made men upright, Pourtant que Dieu a créé l'homme d'être étroit. but men them all as ourselves, Mais nous-mêmes, we have sought a lot of schemes. on a cherché d'autres schémas. Hallelujah, church. Amen. So in the morning, it happened that. So that overnight, David was thinking, how can I kill this guy? Cela veut dire que pendant la nuit, David était en train de penser comment est-ce que je peux éliminer cet homme. Must I send people to go and kill him? Est-ce que je dois envoyer des assassins pour le tuer? People might say this and that. Les gens peuvent dire ceci ou Must cela. I poison him? Est-ce que je dois l'empoisonner? How should I get rid of him? Comment est-ce que je peux l'éliminer? Hallelujah, church. Then in the morning, Alors, au matin, he wrote a letter. il a écrit une lettre. Hallelujah, church. They will know what is written in that letter. On connaît ce qui a été écrit dans cette lettre. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So David imagined a wicked plan against Uriah. Alors, David a imaginé un plan maléfique contre Uriah. He conceived. Il a conçu cela. Hallelujah, church. That is schemes. Ça, c'est le schéma. When you talk about that, they've sought many schemes. Lorsque la Bible parle qu'ils ont cherché plusieurs schémas. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. So David has imagined wickedness on his bed the whole night. Alors, David a imaginé la méchanceté à son lit toute la nuit. In the morning, Et le matin, then he wrote the letter. il a écrit une lettre. Hallelujah, church. Hallelujah, church. And the Bible says that in Psalm 36 verse 4, Mais la Bible dit au psaume 36, verset 4, he said he devised mischief upon his bed. Amen. Hallelujah, church. Amen. In that Psalm 36 verse 4, Dans ce livre de psaume 36, verset 4, he said he devises mischief upon his bed. sur son lit. Hallelujah, church. Amen. Put Micah 2 verse 1. Michée 2, verset 1. Let's what Michel said there also. Écoutons ce que Michée a dit. You see, in that Psalm
36 verse 4. He devises wickedness on his bed. Il pense la méchanceté sur son lit. Like King David, that night. Comme le roi David cette nuit. Hallelujah, church. Now open Micah 2:1. Michel 2, verset 1. Woe to those who devises iniquity, hallelujah, church, Amen. and work out evil in their bed at morning light. They practice it, hallelujah, church. It was the morning that David practiced that wickedness. C'est le matin que David était allé pratiquer cette méchanceté. Hallelujah, church. So on the bed, they are thinking, how am I going to have this Alors power? sur son lit, il était en train de penser comment est-ce que je peux faire du mal à ses frères. In their bed, they're thinking, tomorrow I won't be to church. Sur son lit, il est en train de penser que demain je n'irai pas à l'église. Tomorrow I'll go late because the prayer takes too long. Demain je vais aller un peu en retard parce que la prière prend du temps. Tomorrow I'll go late because the pastor talks too much. Demain je n'irai pas parce que le pasteur. It is on the bed that they devise all this wickedness. Sur le lit que toutes les personnes pensent de ces méchancetés. Hallelujah, church. Then in the morning, they practice it. Et le matin ils pratiquent. In the morning, they come late to church. Et le matin ils viennent. They come 11 o'clock. Ils viennent à 11h. Hallelujah, church. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Then God blessed them, and God said to them, Alors Dieu leur a béni et leur a dit, in Genesis 1 verse 28, au livre de Genèse 1 verset 28, God said, be fruitful. Dieu a dit que allez reproduire. And God said, and multiply. Et Dieu a dit que vous devez vous multiplier. See what God said? Écoutez ce que Dieu a dit. Feed the earth Remplissez la terre and subdue it. et vous devez dominer. In that Genesis 1:28, Au livre de Genèse 1 verset 28, he said, have dominion over the fish of the sea, vous devez avoir la dominion sur toute poisson sur la mer, over the birds of the air, sur tout oiseau sur le ciel, over every living thing sur toute créature that moves on the earth. qui est en train de se promener sur la terre. Hallelujah, church. Praise the Lord. Now, when they got in Genesis 11 verse 4, Alors lorsqu'on est arrivé au livre de Genèse 11 verset 4, the Bible says, la Bible dit, and they said, et ils ont dit, go to. That means come. cela veut dire viens. In that Genesis 11 verse 4, Dans ce livre de Genèse 11 4, they said, and they said, et ils ont dit, this is the people, come, c'est le peuple, viens, or go to. bien allez-y. Let us build a city. Allons-y, on va être dans une cité, Let us build construction. qu'on puisse construire une cité, Let us build a city. qu'on puisse construire une cité, A tower. une échelle, A tower. une immeuble, A tower. la tour, Whose top is in what? Is in heaven. Our church. amen. Then they said, let us make a name for ourselves. Ils ont dit qu'on puisse faire un nom pour nous-mêmes. Our church. Leaves will be scattered abroad over the face of the earth. Afin qu'on puisse être éparpillé partout sur la terre. Qu'on ne puisse pas être éparpillé partout sur la terre. But God said that. Mais Dieu a dit que, Be fruitful, mais Dieu a dit qu'allez-y et multipliez-vous. multiply. Multipliez-vous. Our church. He said, feed the whole earth. Il dit qu'il remplit toute la terre. But in that Genesis 11 verse 4, Mais dans cette livre de Genèse 11 4, they said that leaves God scattered us all over. il dit qu'afin que Dieu ne puisse pas nous éparpiller partout. Our church. That means that, look, God said that feed the earth. Dieu a dit qu'il remplissait la terre. Feed. Remplit partout. Our church. But in that Genesis 11 verse 4, Mais dans ce livre de Genèse 11 4, they had an idea. ils ont eu une idée Our church. A wicked idea. maléfique. Because they said, let us make names for ourselves. They said, let us make names for ourselves. Ils ont dit que laissons qu'on puisse faire un nom pour nous-mêmes. Not the name of God. Pas le nom de Dieu. Let us build our profile. Laisse qu'on puisse construire notre propre profil. Fame. La popularité. Our church. Not the fame of God. Pas la popularité de Dieu. They have devised a wicked plan. Et ils ont créé un plan maléfique. Our church. That is what in their imagination. C'était sur leur imagination. Because they are fighting the plan of God to feed the whole earth. Parce qu'ils sont en train de combattre le plan de Dieu, de remplir la terre. Because they said that least God scatter us. Parce qu'ils disent qu'afin que Dieu ne puisse pas nous éparpiller. Our church. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. They say, let us make a name for Ils ourselves. ont dit que laissons qu'on puisse faire un nom pour nous-mêmes. Least
we be scattered abroad over the face of the earth. afin qu'on ne puisse pas être éparpillé partout sur la terre. Let me tell you, God never said that you must make a name for yourself. Dieu n'a pas dit que tu dois créer un nom pour toi-même. God never said that you must make a name for myself. Dieu n'a pas dit que je puisse créer un nom pour moi-même. But His Mais name. son nom. He said that you should elevate His Il name. dit qu'on doit élever son nom. That name which is above every Le name. nom qui est au-dessus de tout nom. Not your name. Pas ton nom, toi. Our church. Not my Pas name. mon nom à moi. Praise the Lord. Amen. That's why we see that a lot of men of God, C'est ainsi on voit qu'il y a plusieurs hommes de Dieu. their name is more famous than the name of God. Parce que leur nom est plus populaire que le nom de Dieu. Our church. But they call themselves servants of Ils God. s'appellent les serviteurs de They Dieu. call themselves children of Ils God. s'appellent les serviteurs de Dieu. But they elevate their name above the name of Ils God. élèvent leur nom au-dessus du nom de Dieu. Like the people of the Babel Tower. Comme les gens de la tour de Babel. They said, let us make a name for ourselves. Let us make a name. Ils ont dit que laisse qu'on puisse créer un nom pour nous-mêmes. Hallelujah, church. Let us build our own reputation. Laisse qu'on puisse créer notre propre réputation. Not reputation of God. Pas la réputation de Dieu. We know that the name of God has been brought down. On connaît que le nom de Dieu a été mis par terre. Hallelujah, church. Amen. We know that, but we cannot even uplift the name of On ne God. peut même pas élever le nom de Dieu. Instead, what do? We use the resources of Au God contraire, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les ressources de Dieu to make our own name. pour créer notre propre People know nom. that, this pastor is so powerful. Et les gens vont dire que c'est Not pas God is so powerful. Pas Dieu. This pastor got power. Que cet homme ici a des puissances. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. That was a direct rebellion against God. Ça, c'était la rébellion contre Dieu. Read verse 5 or 6 of that Genesis 11 verse 4. Verset 5 ou 6. And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of men builded. Hallelujah, church. You see, but the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. And the Lord said, indeed, He said, and the Lord said, indeed, the people are one, and they have one language. And this is what they begin to do now. Nothing that they purpose to do will be withheld from them. Come, let us go down and there confuse the language, that they may not understand one another speech. Hallelujah, church. Amen. You see, hallelujah, church. So God came and scattered the plan Alors Dieu était venu pour détruire because the leur plan. plan was evil. Parce que leur plan était maléfique. Hallelujah, church. Amen. That is the problem with people. Ça, c'est le problème avec les gens. That is the problem with us. C'est le problème avec nous. Hallelujah, church. Even when there's a good plan, Lorsqu'il y a même un bon plan, we still have this evil plan in our mind. on a toujours cet plan maléfique. That is why God said that no, I must go there and scatter them. C'est ainsi Dieu a dit que je dois aller pour les détruire. Praise the Lord. Praise the Lord, church. Amen. Hallelujah, church. What was the goal? Qui était le but? What was the goal for that church? Qui était le but pour cela? Hallelujah, church. To a point that God came down and scattered them. Au point où Dieu devrait descendre pour leur détruire. Hallelujah, church. Truly, this only ever found that God made men upright, but they have sought out many schemes. Hallelujah, church. Amen. Look, church, there's something that played yesterday. Il y a quelque chose qui est arrivé hier. I was in the room. J'étais dans mon I was chambre. talking with my wife. J'étais en train de parler avec ma femme. One of my daughter, the first twins, L'un de ma fille, l'aînée, she came in the room. était venu à ma chambre. Hallelujah, church. She said, "Mommy, Elle a dit, maman, my sister, I think she beat me something like that. ma soeur m'a frappé. Are you going to beat her?" Est-ce que tu vas aller la frapper? Hallelujah, church. Then the mother said, "Yes." Et la maman a dit oui. Then she went outside church. Et elle est allée dehors. She said to the younger sister, Elle a dit à la petite sœur, "Annabelle, Annabelle, Mommy said come get sweet." maman a dit viens prendre les bonbons. Hallelujah, church. Hallelujah, church. So far, hallelujah, church. Can you imagine at that level what she's thinking? Est-ce que vous pouvez imaginer à ce niveau-là? She wants the mother to beat the other one. Elle veut que la maman puisse frapper l'autre. But if she said that, come, we will beat you, she knows she won't come. Mais si elle dit que maman va te frapper, elle connaît qu'elle va pas Now she said, "Mommy, I want to give
you sweet. Il a dit que non, maman va te donner des bonbons. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. God made men upright, but we have sown a lot of skin. Dieu a créé l'homme pour être droit, mais on a créé notre propre chemin. There is an illegal activity there, an evil plan in that. Il y a des activités illégales, des plans maléfiques. It's like that my daughter, she said that, no, I don't want to give you sweet. C'est comme ma And I heard her. Et j'ai écouté cela. Hallelujah, church. Then we laugh. Et là, on a rigolé. Praise the Lord. Amen. So when they did it, as I was preparing this message, there is click in my mind. Alors, lorsque j'ai préparé ces messages, cela était. Then I said, indeed, it's true. Et là, maintenant, j'ai dit que réellement, c'est vrai. Hallelujah, church. Praise the Lord. Amen. Open Psalms 98, verse 8. Psaume 98, verset 8. Psalms 98, verse 8. Psaume 98, verset 8. Hallelujah, church. Praise the Lord. You can read for us. Psalms 99, verse 8. 99. Psaume 99. So, 99. 99. Now, put the King James Version or NIV on this. Quickly. Then after that, you put the King James Version. Oh Lord, our God, you answer them. You are to Israel a forgiving God. Though you punish them, misdeeds. Are you a church? Amen. Now look now in that King James Version. Though answer them, oh Lord, our God. Though was a God that forgave them. Though took us vengeance of what? Are you a church? Amen. It took vengeance of what? I thank you, Pastor. Now, if you go to Psalms 106, Alors, lorsque vous allez dans le livre des psaumes 106, 106 verse 39, le verset 39, even there also it says, même là-bas aussi il dit, it says, that's where they define with their own works and word a warning with their own invention. Are you a church? Amen. That is, praise the Lord. Then in NIV it says that they define themselves by what they did, but they prostitute themselves. Hallelujah, church. Amen. Put also 29 now, put verse 29. Le verset 29, Quickly. rapidement. Put verse 29 in King James Version. It says, thus they provoke him to anger. With what? With what? Your inventions. That invention. Hallelujah, church. Amen. That is the problem with man. Ça, c'est le problème avec l'homme. They always want to invent evil. Ils aiment bien inventer des choses méchantes. Praise the Lord. They always want to invent something that is against God. Ils aiment bien inventer des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Hallelujah, church. Amen. Like we saw with Adam and Eve. Comme on a vu avec Adam et Ève, Cain, we saw it. on a vu avec Caïn, King David, we also saw it. avec le roi David aussi on a vu The cela. people of the Babel Tower also saw it. Avec les gens de Tour de Babel aussi on a vu cela. Even us ourselves we also saw it. Même nous-mêmes aussi on voit ça. We come to church, we check the time, we are planning. On vient à l'église, on regarde We are planning that I will go late. on planifie qu'on va à l'écart. Once we share the grace, I'm out. Lorsqu'on dit la grâce et on sort. Hallelujah, church. Hallelujah, church. Amen. We plan that today I won't give to the church. On planifie qu'aujourd'hui je ne vais pas donner à Was God said that bring the tithe and offering in my house Mais Dieu a so that there may be food. amène les offrandes et les dîmes dans ma maison afin que ma maison ne puisse pas être vide. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Amen. It's like we said that Israel, nothing lacked to Israel. C'est comme on a dit, Israël manquait de rien. When they left Egypt, they had everything. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils avaient toutes choses. They have money, Ils avaient de l'argent, they have cattle, ils avaient des animaux, they have children, ils avaient des enfants, they have a husband. ils avaient des maris. This is what also we are looking for. C'est ce que nous aussi nous This is cherchons. what also we are living for. C'est ce qu'aussi nous cherchons. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. But they invented evil against God. Ils ont inventé les choses maléfiques contre Dieu. So also us also today. C'est la même manière avec nous aujourd'hui. Hallelujah, church. Hallelujah, church.
God made men upright, Dieu a créé l'homme d'être un homme droit. but they have searched a lot of schemes. Mais ils ont créé d'autres plans maléfiques. Hallelujah, church. Amen. They have brought a lot of invention. Ils ont apporté plusieurs I like this word. A lot of inventions. plusieurs inventions. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. God was not a problem. Dieu n'était pas le problème. Wealth was not a problem. La Good health was not a la problem. bonne santé n'était pas un problème. It's like us today. C'est comme nous aujourd'hui. Many of us we came here with nothing. Plusieurs parmi nous, on vient ici avec rien. But today God has given us some things. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné quelque chose. But we are still practicing what they did Mais on continue à pratiquer ce qu'ils ont fait. for invention. Hallelujah, church. Les inventions maléfiques. The Bible, we see that the mind was only excelling in doing evil. On a vu que les pensées excédaient à faire des mauvaises choses. They excel in doing evil. Ils ont excellé à faire des choses maléfiques. They excel in destroying one another. Ils ont excellé à détruire les uns les autres. We excel to scatter the work of God. On excelle à abîmer les œuvres de Dieu. Hallelujah, church. In that we are good. We excel. En cela, on est très bon. Open in Jeremiah 4 verse 22. Jérémie 4, 22. Let's see what God says there. Regardons ce que Dieu dit là-bas. Hallelujah, church. Hallelujah, church. God said, "For my people is foolish. Hallelujah. They have not known me. They are sottish. That means they are senseless. Cela veut dire qu'ils n'ont pas de sens. They are sottish children. And they have not understand. They are wise. Oh God. They are wise to do evil." That is the problem we have. C'est le problème que nous avons. We excel in doing evil. On excelle à We excel to pull one another. on excelle à détruire les We œuvres. excel to scatter the work of On God. excelle à détruire l'œuvre de Dieu. Our invention, our imagination. Nos God imaginations. said that my children, they excel in that. Dieu dit que mes enfants excellent à cela. They are wise. You see, there is a wise person. They are Ils sont wise. intelligents. But to do good, they have no knowledge. Mais à faire des bons, ils n'ont pas de They have connaissances. no knowledge, my Ils children. n'ont pas de connaissances. Hallelujah, church. Hallelujah, church. Amen. Now we all know there's an angel that stands there every morning. Comme nous savons, il y a un ange qui se lève là-bas chaque matin. That should be in the mind of everybody. Cela doit être dans les pensées de tout le monde. As soon as you step, À chaque fois lorsque tu entres, as soon as you step in the church, lorsque tu entres dans l'église, they mark you that, this person is early. You receive something. tu reçois quelque chose. But come to that zero. Mais lorsque ça, au sujet de cela, il n'y a rien. The whole week, we got the Wednesday service, even when we are free, we are not there. Même les mercredis, lorsqu'on a du temps, on n'est pas présent. I'm a church. I'm talking about more. We that always stay home. Je parle de nous qui sommes toujours à la maison. I'm a church. And we are church. We have no knowledge. On n'a pas de connaissances. We know that once just by entering this church, Je ne connais pas que lorsqu'on entre dans cette église, already you have something. You have something already. Give maybe let's say 10 points already. déjà tu as reçu quelque Before you chose. ask to God, already something because you came early. Avant que tu puisses... Because you attend all the services. Tu es venu le matin. Parce que Because tu you es practice in whatsoever activity. Parce que tu Because you evangelize. Parce que tu évangélises. I'm a church. So God said that for my people, which is us, because God was saying the people of Alors God, Dieu dit que pour mon peuple qui est nous, they are foolish. ils sont fous. They have not known me. Ils ne me connaissent pas. They are Sottish children, and they have not understanding. They are wise to do evil. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. And we can even see that, even I think it should be Psalms 14. On peut voir aussi au psaume 40, 14, psaume 14, and verse 1. le verset The 1. Bible said that God from heaven looked down to see Dieu du ciel, il regarde pour voir if there's one who understands. s'il y a quelqu'un qui comprend. No, they have gone, all of them. Et tous. Hallelujah, church. Amen. Even those who are preaching, Même ceux qui prêchent, they want to preach so that at the end, when they say, give, they give. ils sont en train de prêcher. They want to make people, they want to use people as the merchandising people. Ils veulent utiliser les gens comme leurs marchandises. Hallelujah, church. So God looked down to see if there's one who understands.
Alors Dieu est en train de regarder pour voir s'il y a quelqu'un qui comprend. In that Psalm 53 from verse 1 to 3 also. Le livre des psaumes 53, verset 1 à 3. To see if there's one who understands. Pour voir s'il y a quelqu'un qui comprend. They are all gone away and astray. Tout le monde sont déraillés. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Indeed, God made men upright, Réellement, Dieu a créé l'homme un homme droit. but they have such a lot of scheme. Mais ils ont inventé plusieurs mauvais schémas. You can give a title to this topic. I was trying to get a title. You can give any topic. Tu peux intituler ce message comme tu veux. Hallelujah, church. Amen. Or you can just keep that Ecclesiastes 7, verse 29. Ou bien tu peux utiliser ce livre d'Ecclésiaste 7, verset 29. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, church. Amen. The Bible does not say that. The Bible does not say that my children are wise in doing good. La Bible ne dit pas que mes enfants sont intelligents à faire de bonnes choses. They are wise. It's not say that, but they are good in evil. Mais ils sont les meilleurs à faire du mal. I tried to look for it if there was a place where God. He said they are wise in evil. Ils sont très intelligents à faire du mal. They excel in evil. Ils excellent à faire du mal. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. You see, from Adam to the people of the tower of Babel, Vous voyez du temps d'Adam jusqu'au temps des enfants de Tour de Babel, up to Israel, to Israel, jusqu'à Israël, even to us, même vers nous. our church. That is from the time of creation until today. Cela veut dire depuis le temps de la création jusqu'aujourd'hui. The knowledge of God has always been available. La connaissance de Dieu a toujours été mise valable. The knowledge of God has always been available. La connaissance de Dieu était toujours mise valable pour nous. Our church. Amen. Hallelujah, church. The knowledge of God has always been presented to us. La connaissance de Dieu a été toujours mise présentée pour nous. Whether you in the church, Peu importe si tu es dans l'église, whether you know God in the church, peu importe si tu connais Dieu à l'église, the word of God, the Bible, ou bien dans la Bible, in your phone, dans ton téléphone, that sometimes you're just scrolling, you stumble about somebody who's preaching about God. il y a des fois lorsque tu es en train de circuler sur il y a quelqu'un qui est en train de prêcher, Whether by the testimony of somebody, ou bien par les témoignages de quelqu'un, at your church. So we see that the knowledge of God has always been available to vous mankind. allez voir que la connaissance de Dieu est toujours valable pour tout humain. From Adam to today. Depuis le temps d'Adam et jusqu'aujourd'hui. At your church. But there's one thing. Mais il y a une chose, None of this generation aucune de cette génération has retained a retenu, at your church, has retained the knowledge of God. a retenu la connaissance de Dieu. At your church. None of this generation from Adam Aucune de cette génération depuis Adam until us, jusqu'aujourd'hui, nous, to the people of the Babel Tower, à travers les gens Israël. de Babel, Israël, none of these people have retained the knowledge of God. aucun de ce peuple a retenu la connaissance de Dieu. Hallelujah, church. And put Roman 1. Romains 1. That's what Apostle Paul says. Écoutons ce que l'apôtre Paul a dit. What can separate us from the love of God, church? Roman 1 verse 28. Romains 1 verset 28. Hallelujah, church. Amen. Romans 1 verse 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to reprobate mind, to do those things which are not convenient. Hallelujah, church. Amen. You see now only that first sentence. Thank you, my sister. And even if they did not like to retain God in their knowledge, Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. You see, we can see through God creation, we can see the power of God. On peut voir à travers la création la puissance de Dieu. Hallelujah, church. The way things are been made, it has been explained here by other men of God in this place. La manière dont que les choses ont été créées, ça a été expliqué. Hallelujah, church. Because one thing must know that you see the preaching, they add up to one another. Parce que vous voyez que toutes les prédications, toutes ça s'accompagne. Hallelujah, church. Amen. That's why sometimes we don't go into all those things because we believe that Parce que si on ne part pas à travers de toutes choses, parce qu'on croit every
It has been preached here about the power of God, Ça a été prêché à propos de la puissance de Dieu. the presence of God, La présence de Dieu. the knowledge of God, La connaissance de Dieu. the wisdom of God. La sagesse de Dieu. Hallelujah, church. But Apostle Paul says Mais l'apôtre Paul dit, in that Roman 1, dans le livre des Romains, can you open my book, my Bible? It's very important to always open your Bible. You see, and even as they did not love to retain God in their knowledge, even as they did not love to retain God in their knowledge. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. Then, if you go to that to verse 20 Alors lorsqu'on va au verset 20, of that Roman 1, c'est Romains 1, you will see what now it says there. vous allez voir ce qu'il dit. For since the creation of the world, Parce que depuis la création du monde, we can put it, his invisible attributes toutes ces attributs invisibles are clearly seen, ont été vus, being understood ont été compris by things that are made, par des choses qui ont été créées. including us. Et nous inclut aussi. Hallelujah, church. Amen. He said to Adam, don't eat of this food. Il a dit à Adam, ne mange pas de ces fruits. Adam saw the power of God. Adam avait vu la puissance de Adam Dieu. saw everything that God made, Adam avait vu toutes choses que Dieu avait créées. including his wife, Même sa femme aussi. even himself. Même lui-même aussi. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. But the Bible said about for since the creation of the Alors, la world, Bible dit que depuis la création du monde, but mankind, mais les humains, that we have refused to retain the knowledge of God. on a refusé de retenir la connaissance de Dieu. That is why the fall of Adam was voluntary. C'est ainsi que la chute d'Adam a été volontaire. Hallelujah, church. Hallelujah, church. That's why, look, when this man of God said that the Bible is practical, indeed it is practical. Mais lorsque l'homme de Dieu dit que la Bible est pratique, réellement c'est pratique. Hallelujah, church. It is practical. C'est très pratique. So the fall of Adam, it was not an accident. Ce n'était pas un accident. It was not by mistake. Ce n'était pas par erreur. Hallelujah, church. Hallelujah, church. It's like David, he killed Uriah not by mistake. Comme David, il a tué Uriah, ce n'était pas une erreur. Hallelujah, church. He planned it. Il avait planifié cela. It's like us also, church. It's like us also. When we disobey God, C'est comme nous aussi, lorsqu'on désobéit à Dieu, we plan it, church. on planifie cela. Hallelujah, church. Amen. We planify it. On planifie It's not cela. by mistake. Ce n'est pas par erreur, Praise the Lord. Because it is clearly stated in the word of God. parce que c'est indiqué dans la parole de Dieu. Come into my house with your gift. Venez dans ma maison avec vos. Don't come to my house empty-handed. It's clearly stated. Ne viens pas dans ma maison, mais vite. Hallelujah, church. Amen. It's clearly stated in the word of God. C'est écrit dans la parole de Do Dieu. not forsake the gathering of the brethren. N'abandonne pas le rassemblement des frères. It's clearly stated there. C'est écrit dans la Bible. Hallelujah, church. Because of our imagination. C'est à cause de nos imaginations. Still, so it is not by accident. Ce n'est pas par accident. Hallelujah, church. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Otherwise, when you go to work, also would be by accident. Sinon, lorsque vous allez au travail, ça va être aussi par accident. Hallelujah, church. Otherwise, when we do business, it will be by accident. Alors, mais lorsqu'on fait aussi nos affaires, ça va être par accident. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. We are still on that Romans 1 verse 28. On est encore sur ce livre de Romains 1, 28. And now read that Roman 1. Yeah, now read the verse 29. Le verset 29. Read verse 29. Romains 1, 29. Living all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whispers. Put the King James version. I want us to see that word. I don't know if you will find it there. I think it's verse 30, huh? Yeah, verse 30. Le verset 30. Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things,
Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. You see, backbiters. So from verse 29, Au verset 29, Apostle Paul is talking. l'apôtre Paul est en train de parler. Now, verse 30, Et là, maintenant, verset 30, he carries on. il continue. Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boastful, inventors of evil things. Hallelujah, church. Des choses maléfiques. Disobedience to parents. Ils sont désobéissants à leurs parents. Hallelujah, church. Now, in verse, to parents. In verse 31. Le verset 31. Undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful, who, knowing the righteousness, knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only to do the same, but also approve of those who practice them. Now, in verse 2, Maintenant, verset 2, the Bible says, la Bible dit, Therefore, you are inexcusable. alors il n'y aura plus d'excuses. Hallelujah, church. Amen. It's because we don't attend Wednesday service. C'est parce que maintenant on ne vient pas le mercredi. On Wednesday service was taught to us. Le mercredi, on nous a enseigné. Therefore, Alors, that means it's attached to the first statement, what was said before. cela veut dire qu'il y avait quelque chose qui a été dit auparavant. Hallelujah, church. Amen. Apostle Paul for therefore, Et l'apôtre Paul a dit alors, you are not inexcusable. vous n'êtes pas exclus. Therefore, I'm not Je ne inexcusable. suis pas exclu. Hallelujah, church. Because we are in that category. Parce que Dieu est dans cette catégorie. We are in that category. Nous sommes dans cette And catégorie. on Wednesday it was well explained in this Le place. mercredi, c'était bien expliqué à cette place. Therefore, Alors, Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. The fall of Adam was not a mistake. La chute d'Adam, ce n'était pas une erreur. It was not. Ce n'était pas une erreur. Hallelujah, church. Amen. Not coming to church is not a mistake. Pas venir à l'église, ce n'est pas une People erreur. are planning. Les gens sont en train de planifier. Hallelujah, church. Amen. Coming to the house of God empty-handed is not a mistake. Venir dans la maison de Dieu, It is well planned. c'est planifié. And Apostle Paul said that you are not, I'm not inexcusable. Et la Bible dit qu'on n'est pas exclu. Because from the creation to now, Parce que depuis la création jusqu'à maintenant, the power of God has been manifested to us. la puissance de Dieu a The été attribute of God manifestée. has been manifested to us. L'attribut de Dieu a été But manifesté. we have refused to return the knowledge of God. On a refusé de retenir la puissance de Dieu. Instead, Au contraire, we have excelled in doing good. on a excellé à faire du mal. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Praise the Lord, church. Gloire au Seigneur. Now, what left to do, church? Alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? What left to do, church? Qu'est-ce qui est resté à faire? Hallelujah, church. Amen. God has designed a path for us. Dieu a construit un chemin pour nous. God has designed a path for us. Dieu a construit un parchemin pour nous. God has made us upright. Dieu a fait de sorte qu'on puisse être des hommes droits. Not that God has made us wicked, corrupted. C'est pas comme si Dieu a fait qu'on puisse être corrompu. That then He will come and save us. On fait qu'on puisse venir et servir. Then, not that God made us corrupted, then He will come and save us. Ce n'est pas comme si Dieu a fait que, But He made us upright. il a fait qu'on puisse être droit. Our church, He gave us everything, Il nous a tout donné, including the free will. et s'exprimer aussi. But we have sought, according to Solomon, men, he said, all want this, but men have sought evil schemes. Il dit que l'homme a cherché à créer des mauvais chemins. So, church, knowing that, Et en connaissant cela, what can we do, church? qu'est-ce qu'on peut faire? What can we do, church? Qu'est-ce qu'on peut faire? The only thing that we can do is to examine La ourselves. seule chose qu'on peut faire, c'est de nous examiner nous-mêmes. Amen, church. Amen. The only thing that we can do is to examine La ourselves. seule chose qu'on peut faire, c'est de nous examiner nous-mêmes. Where have you invented wickedness? Où est-ce que tu as inventé la méchanceté? Where have you gone astray? Où est-ce que tu es allé de côté? Where have you deviated the path of righteousness? Où est-ce que tu as dévié du chemin de la droiture? Church,
According to Lamentation 3 verse 4. Lamentation 3, verset 4. Lamentation says that let us turn back to the Lord. Lamentation dit qu'on puisse se retourner vers Dieu. He said that let us examine ourselves. Il dit que lorsqu'on puisse nous examiner nous-mêmes, Let us examine our way lorsqu'on puisse examiner nos manières, and test them. afin qu'on puisse les tester, Let's test our ways. qu'on puisse tester nos This manières. way Cette manière, of not going to church is not good. je vais est-ce que c'est bien Let me que examine myself. je puisse m'examiner. This way of not praying God is not good. Cette manière de ne pas Of prier, skipping days of praying. de ne pas prier. In Bible, Lamentation 3 said that let us examine those La ways. Bible dit que laisse qu'on puisse Examine your way. This way of not giving to church. examine de voix. Cette manière de ne pas venir à That's l'église. Lamentation 3 verse 40. That way of not evangelizing. Let us examine that way. Cette manière de ne pas évangéliser, laisse que je puisse examiner cette chemin. Let us examine all those ways, church. Laisse qu'on puisse examiner toutes ces manières. That way of rebelling to our father, our mother. Cette manière de rebeller contre nos parents. That way of scattering the way of the works of God. Cette manière de détruire l'œuvre de Dieu. God is building. Dieu est en train de At least if construire. we can save one. Et s'il peut sauver un, But we can scatter them so that no one can be saved. et tu dis que tu vas détruire afin que personne Let's ne examine those Laisse ways. qu'on puisse examiner ces manières. Let's test them, church. Laisse qu'on puisse les tester. Let's examine them. Laisse qu'on puisse les examiner. And let us turn back to the Lord. Laisse qu'on puisse se retourner vers Dieu. Let us turn back to the Lord. Laisse qu'on puisse se retourner vers Dieu. That Lamentation 3 verse 40. Cette Lamentation 3, verset 40. Put it there so that we can see. Let us examine. Put it. It's about to close now. Let us search and try our ways and turn again to the Lord. Are you a church? Amen. Because He made us upright. Parce qu'il a fait qu'on puisse être droit. Are you a church? Amen. The one who made us, He has a better way. He has a way of bringing us back to Himself. C'est lui qui nous a créé. The one who invented us, He knows how to correct us. C'est lui qui nous a inventé. Il connaît comment nous corriger. Are you a church? Amen. We have gone in that way. We don't even know the end. On est parti de l'autre chemin. On connaît We have followed this way. We don't know what is the end of it. We don't On know. est en train de suivre ces chemins. On connaît But pas. He who made us, Mais c'est lui qui nous a créés. He knows how He can do that. Il connaît comment est-ce qu'il va le What faire. you have to do, what I have to Ce do, que tu dois faire, ce que je dois faire, is just to examine c'est ourselves. juste de t'examiner. Just to examine C'est ourselves juste de nous examiner. in all the area of this. Dans toutes Just to catégories. examine ourselves. On puisse juste nous Even in examiner. that small things that you think small, Dans cette petite chose, it's not small. ce n'est pas petit. Let's examine ourselves. Laisse qu'on puisse examiner. Let's examine Laisse ourselves qu'on puisse les examiner. and let's turn back to the Lord. Et afin qu'on puisse se retourner vers Dieu. God is always ready. Dieu est toujours prêt. He's always Il ready est toujours prêt to accept de us. nous accepter. He's always Il ready est toujours prêt to accept de us. nous accepter. The door of our Lord is always open for La us. porte de notre Seigneur est toujours ouverte. Before it's too late for us. Avant que ça puisse être trop pour nous. Hallelujah, church. Amen. Hallelujah, church. Amen. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May God help you. Que le Seigneur vous aide. May God fortify you. Que le Seigneur vous fortifie. May God help you to see Que le Seigneur vous aide à voir where you have worked against Him, où est-ce que tu es allé contre lui. where you have rejected Où Him. est-ce que tu l'as rejeté. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse.